Hello, my voice is audible. Hello, my voice is audible. Hello, my voice is audible. Yes, sir. Yes, sir. Only just you have to reply yes or no. Yes, sir. Okay. We will start within 2 minutes. Some students are still joining now. Okay. So very good morning to one and all. Now we are moving as in this particular lecture or in the previous lecture, what we have covered. We have covered the whole typical layout of this particular power plant. So from this particular point or from that particular point, we are going to study the last point, that is nothing but the ash handling. Okay, now see, this is the very last point from this particular thermal power plant, and after that we are going to start with the our third base load power plant, that is nothing but the nuclear power plant. Okay, so now see, uh, as far as this particular ash handling is concerned, there are basically three steps involved in this particular ash handling. Okay, see, or you can say there are basically three operations where operations are involved in this particular ash handling. Which are that particular operations were there? See, as I have already told you, in this particular, what I can say, thermal power plant, the burning of a coal is going to happen, as the coal is basically a primary fuel. Okay, already I have told you the coal is basically a primary fuel. So here, what happened? The particular burning of coal is going to happen. So the product of burning of coal, कोळसा बर्न झाल्यानंतर त्याचं जे प्रोडक्ट आहे दॅट इज नथिंग बट दी ऍश. ओके, एव्हरीबडी नोज दॅट, ते तुम्हाला पण माहिती आहे, मला पण माहिती आहे, एव्हरीबडी नोज दॅट whenever the burning of coal is going to happen, what we are going or what we are getting, that we are getting the ash. Okay, rock. So in order to remove or in order to what I can say, um, dispose or in order to remove it there or in order to handle it, there are basically three steps. त्यातली पहिली स्टेप्स कुठली? फर्स्ट स्टेप इज रिमूव्हल ऍज ऑफ ऍश. ओके, म्हणजे जिथं कोळसा बर्न होतंय, दी फर्स्ट ऑफ ऑल वेअर वॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर कोल इज गोइंग टू बर्न आउट, फ्रॉम दॅट प्लेस वी हॅव टू रिमूव्ह दॅट पर्टिक्युलर ऍश. ओके, बघा, जर आता कोळसा जर तिथं जळत असेल आणि तुम्ही ती जर पर्टिक्युलर ऍश तिथंच ठेवली, तिथून काढली नाही, तर काय होणार आहे? वी विल नॉट गेट दी प्रॉपर एफिशियन्सी.
आपल्याला जेवढी काय एफिशियन्सी पाहिजे तेवढी एफिशियन्सी आपल्याला भेटणार नाही, किंवा ऍश तिथंच राहिली तर काय होईल, ते जे काय पर्टिक्युलर जिथं कोळसा बर्न होतोय तोच पर्टिक्युलर स्पेस ऍशनीच फुल होईल. ओके, सो what is our first step in this particular ash handling, that we have to remove this particular ash. आपल्याला ती ash काय करायची, रिमूव्ह करायची. ओके, from which point where that particular coal burning is going to happen. Next, what we have to do, we have to transfer this ash where to the storage point. ओके, म्हणजे जिथं आपण ऍश स्टोरेज करणार आहोत त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला आपल्याला ती काय करायचे, वी हॅव टू ट्रान्सफर दॅट पर्टिक्युलर ऍश. ओनली व्हॉट आय कॅन से, रिमूव्हिंग फ्रॉम दॅट पॉइंट इज नॉट सफिशियंट फॉर अस. व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू ट्रान्सफर दिस पर्टिक्युलर ऍश टू दिस स्टोरेज पॉइंट. म्हणजे जिथे आपण ऍश स्टोअर करणार आहे त्या स्टोरेज पॉइंटला आपल्याला ऍश पाठवायची आहे. ओके, आणि दी थर्ड अँड व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप्स. ओके, थर्ड अँड व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेप इज दॅट वी हॅव टू डिस्पोज दॅट पर्टिक्युलर स्टोर्ड ऍश. म्हणजे जी काय ऍश स्टोअर केलेली आहे ते आपल्याला काय करायचे, वी हॅव टू डिस्पोज दॅट पर्टिक्युलर ऍश. ओके, डिस्पोज करायचं म्हणजे काय, त्याचं प्रॉपर आपल्याला काय करायचंय, काय म्हणतो त्याला, म्हणजे त्याचा काही दुसरीकडे इफेक्ट नाही झाला पाहिजे असं त्याला आपण काय करायचं, डिस्पोज करून टाकायचं. म्हणजे आपण बघा म्हणत नाही का, काय म्हणतो त्याला, एखादे जर तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेला आणि तिथे जे काय पर्टिक्युलर डिफरंट डिफरंट इक्विपमेंट असतील ते एकदाच वापरल्यावर ते परत वापरता नाही, तर आपण त्याला काय काय म्हणतो, त्याला प्रॉपर डिस्पोज करून टाका. ओके, किंवा आता बेस्ट एक्झाम्पल घ्या कशाचं, व्हॉट एव्हर दॅट कोरोना किट इज देअर. ओके, whenever we are using that particular corona kit and whenever our what I can say test is going to be happen, what happens there, we have to dispose that particular kit. Okay, so what the basically three steps are involved in this particular, that first of all we have to remove that particular ash. आपल्याला ती ash काय करायची, रिमूव्ह करायचे. त्याच्यानंतर जे काय तुमचा स्टोरेज पॉइंट आहे त्या स्टोरेज पॉइंट पर्यंत ती ash काय करायची, आपल्याला तिथे ट्रान्सफर करायचे. आणि देन व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू डिस्पोज दॅट व्हॉट एव्हर दी स्टोर्ड ऍश. ओके, नाउ आता मग डिस्पोज करायच्या कुठल्या कुठल्या वेज आहेत, हाऊ मेनी वेज आर देअर दॅट वी आर गोइंग टू डिस्पोज दॅट पर्टिक्युलर ऍश. कुठल्या कुठल्या वेज आहेत, ओके, त्यात कुठल्या कुठल्या स्टेप्स आहेत बघा. मी तुम्हाला सांगतो विच आर दी स्टेप्स आर देअर इन दॅट पर्टिक्युलर, आर कशी डिस्पोज करायची त्याचे कुठले कुठले वेज आहेत. पहिलं, wasteland site may be reserved for the disposal of ash. ओके, म्हणजे काय केलेलं आहे गव्हर्नमेंटनी किंवा ही जी काय एजन्सी आहेत त्यांनी काय केलेलं आहे, वेस्टलँड. वेस्टलँड म्हणजे ज्या लँडचा काय यूज नाही असे काय पर्टिक्युलर लँड हे ती ऍश डिस्पोज करण्यासाठी रिझर्व केलेले आहेत. ओके, व्हॉट एव्हर दी वेस्टलँड्स आर देअर, बिकॉज सी what here the statement indicates that only wastelands are there. Whatever the remaining or whatever that particular the land which are useful land, we are not going to use that particular land for the disposal of ash. What they are taking, the wasteland means which are not having any use. म्हणजे तिथं काय आपण तिथं काय म्हणतो बघा, पडीक जमीन आहे किंवा तिथं काय काय म्हणतो त्याला, क्षारयुक्त जमीन आहे जिथे काय उगवत नाही काही नाही, अशा ठिकाणी आपण काय करतोय, that land sites are reserved for the disposal of that particular ash. Ash dispose करण्यासाठी त्या लँड साइट काय केलेल्या आहेत, काय म्हणतो त्याला, रिझर्व केलेल्या आहेत. ओके, त्याच्यानंतर द ऍश कॅन बी डम्प्ड इनटू दी इव्हॅक्युएटेड लँड. ओके, म्हणजे काय केलं जातंय, एक पर्टिक्युलर इव्हॅक्युएटेड म्हणजे काय, जी मोकळी जागा आहे. ओके, जी काय मोकळी जागा आहे, ऍक्च्युली पहिला आणि दुसरा पॉइंट हा इंटर रिलेटेड टू इच अदर. व्हॉट एव्हर दी व्हॉट आय कॅन सी एम्प्टी स्पेस विच इज वेस्ट, त्याच्यात काय करतो की आपण ऍश डम्प करतो. डम्प म्हणजे काय, पुरतो आपण त्यात ती पर्टिक्युलर ऍश. ओके, मीन्स व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर कन्सिडरिंग और व्हॉट गव्हर्नमेंट इज डुईंग, द रिझर्व्ड लँड, सम ऑफ द लँड्स आर रिझर्व्ड फॉर दिस डिस्पोजल ऑफ द पर्टिक्युलर ऍश. मग त्याच्यामध्ये आपण काय करतोय, जे काय मोकळं जागा आहे तिथे काय करतोय, डम्प करतोय. डम्प म्हणजे काय, एखादा खड्डा खांदतोय त्याच्यात आपण ते काय करतोय, पुरतोय.
Okay, then nowadays we are using this third method. Okay, third method is what? Deep ponds may be used for the disposal of ash. म्हणजे पहिल्या दुसऱ्या स्टेप मध्ये त्यांनी काय म्हणलं की फक्त आपण खड्डा काढतो आणि पुरतोय, पण इन आत्ताची जी मेथड आहे रिसेंटची, आपण जी पर्टिक्युलर म्हणजे बऱ्याचशा ह्याला यूज करतो ती काय, खूप मोठे खड्डे घेतो आपण. ओके, म्हणजे असं नाही की फक्त 4 फुटाचा 5 फुटाचा खड्डा घेतला आणि तिथं पुरला आणि त्याला परत कव्हर करून टाकलं, नाही. आपण काय करतोय, डीप पॉन्ड्स, खूप मोठे मोठे खड्डे घेतोय आणि त्याच्यामध्ये ती ऍश टाकून ती काय करतोय, पुरतोय. कारण काय व्हायला लागलं, बिकॉज व्हॉट हॅपन्स, ज्यावेळेस आपण काय झालं, म्हणजे what problems we were facing, that if we have taken a very small what I can say land and just we have get it dumped into one of the small space, what happens, due to the rainy seasons or whatever that soil is there, that is get eroded. म्हणजे ती काय झाली, तिथली माती पाऊस पडल्यामुळे किंवा कशामुळे ती वाहून गेली आणि परत ती ऍश काय झाली, अगेन इट म्हणजे जी प्रॉपर डिस्पोज केली होती ती परत जमिनीच्या वर आली. त्यामुळे आता काय करतोय, नाउ इज विच मेथड वी आर युझिंग, वी आर युझिंग दी मेथड दॅट वी आर टेकिंग डीप पॉन्ड्स. ओके, खूप मोठे मोठे खड्डे आपण घेतो आणि त्याच्यामध्ये ती ऍश काय करतोय, पुरतोय आणि परत त्याला काय करतोय, व्यवस्थित जे काय त्याचं मातीचं कव्हरिंग करून टाकतो. ओके, सगळ्यांना कळलेलंच का, वेज कळलेले आहेत का, एव्हरीबडी गॉट इट, विथ द हेल्प ऑफ विच वेज वी आर डुईंग इट. एकदम सिंपल आहेत, आपल्याला काय म्हणजे असं काही वेगळं असं वे वापरत नाही किंवा असं काही रॉकेट सायन्स आपण करत नाही. व्हॉट जस्ट वी आर टेकिंग दी डीप पॉन्ड्स, म्हणजे आताची जी मेथड वापरतोय ते डीप पॉन्ड्स आपण करतोय आणि त्याच्यामध्ये जी काय ऍश आहे ती ऍश आपण काय करतोय, वी आर गोइंग टू डम्प दॅट पर्टिक्युलर ऍश देअर. Okay, so this is the what I can say, ash disposal methods or ash disposal ways we are using. But see, sorry, we are facing many problems here in this particular what I can say disposal of ash. See, which are that problem, they are given into the next slide. Which are the difficulties whenever we are going to handle it or whenever we are going to dispose it, which are the difficulties which we are facing that are given here. See, first difficulty, ash coming out of operation is very hot. I have already told you, whenever we are studying that particular thermal power plant, that time only I have told you, whatever the ash is there, okay, which is coming out or which is we are getting after the burning of coal, its temperature is very high. That's why that ash is very hot and it is very difficult to handle. ओके, म्हणजे असं नाही की आता लगी ऍश तयार झाली की तिथे जाऊन वर्करनी जाऊन लगेच ती कलेक्ट करायची, नाही. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज व्हेरी हाय, इट्स व्हेरी हॉट and this is the nowadays we are facing that difficulties very मोस्टली. आणि लक्षात घ्या, असे ऍक्सिडेंट्स पण तसे हॅपन झालेले आहेत कुठं, इन टू दिस पर्टिक्युलर थर्मल पॉवर प्लांट. म्हणजे ज्यावेळेस आधी तेवढी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप नव्हती त्यावेळेस काही ह्युमन्सला त्यांची लाईफ सुद्धा गमवावी लागली आहे, कशामध्ये, ही ऍश हँडल करण्यासाठी. कारण आपल्याला काय करावं लागत होतं, व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू टेक दॅट पर्टिक्युलर ऍश अँड वी हॅव टू ट्रान्सफर इट अप टू दॅट पर्टिक्युलर स्टोरेज पॉईंट. आपल्याला ती स्टोरेज पॉईंट पर्यंत नेणं गरजेचंच होतं आणि डिस्पोज करावीच लागत होती. पण ज्यावेळेस तेवढी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप नव्हती त्यावेळेस केलं जाईल, काय झालेलं आहे, सम वर्कर्स हॅव लॉस्ट देअर लाईफ ऑल्सो while handling this particular ash. Okay, so this is the foremost and very important difficulty that we are facing, that what is that, whatever the ash is there that is coming out from this particular thermal power plant, that is very hot. Then next is nothing but the ash is dusty, as everybody knows that, you yourself and myself both were know that obviously lot of dust is going to be produced as far as dealing with this particular ash is concerned, and there may be chances that, म्हणजे ऑब्व्हियसली ज्यावेळेस डस्ट प्रोड्यूस होणार आहे, ज्यावेळेस प्रॉपर ऑपरेशन चालू असणार आहे, त्यामुळे ते ऑब्व्हियसली तिथे जे काही वर्कर्स आहेत किंवा जे काही पर्टिक्युलर ह्युमन्स आहेत त्यांना देर मे बी चान्सेस दॅट दॅट पर्टिक्युलर डस्ट विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर ऍश इज गोइंग टू अफेक्ट देम. ओके, everybody got the second point, that is ash is the dusty. Next, now the third point, and this is the another difficulties that which we are facing, that ash is abrasive and coming out of the container. Abrasive in the sense काय असणार आहे, coming out of the container काय म्हणताय बघा, ज्यावेळेस आपण काय करत होतो, आपल्याला काय करायचं आहे, त्या पर्टिक्युलर पॉइंट पासून
कुठून, व्हॉट एव्हर दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ दॅट बर्निंग ऑफ दी कोल, तिथून आपल्याला कशापर्यंत न्यायचंय, स्टोरेज पर्यंत न्यायचंय. ज्यावेळेस आपण स्टोरेज पर्यंत नेतो, म्हणजे त्याला जर सपोज आपण कंटेनर यूज करत असू किंवा ट्रक्स लॉरीज यूज करत असू, त्याच्यापेक्षा त्याच्यावरून ती ऍश काय करते, बाहेर येते. ओके, कमिंग आउट ऑफ द कंटेनर. आणि मग परत ती कंटेनर मधून बाहेर आलेली ऍश परत आपल्याला ती गोळा करून अजून परत कुठे नेऊन टाकावं लागते. वी हॅव टू डिस्पोज इट, वी हॅव टू केप इट इन दिस पर्टिक्युलर स्टोरेज पॉइंट. म्हणजे काही ते काय झालंय, प्रॉपर मेथड न वापरल्यामुळे आपलं काय झालेलं आहे, तेच काम आपल्याला इथे डबल करावं लागलेलं आहे. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस. ओके, दॅट इज कमिंग आउट ऑफ दिस कंटेनर. अब्रेसिव्ह म्हणजे त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता, ती एका पर्टिक्युलर पॉइंटला टिकून राहत नाहीये. जर वार आला तर ऑब्व्हियसली ती कंटेनर मधून काय करणार आहे, बाहेर पडणार आहे. त्यामुळे nowadays what happens, the container which are covered with the proper covering that we are using for this transportation up to the storage point. म्हणजे आपल्याला स्टोरेज पॉइंट पर्यंत पाठवण्यासाठी आपण काय करतोय, जे कंटेनर व्यवस्थित असे कव्हर झालेले आहेत, ते कंटेनर आपण काय करतोय, वी आर युजिंग फॉर दिस पर्टिक्युलर ट्रान्सपोर्टेशन अप टू दॅट स्टोरेज पॉइंट. ओके, and the very important nowadays the research on this point is going on, that ash is producing poisonous gases and corrosive acids. Okay, and this is the reasons why we are burning that particular ash, or we are dumping that particular ash into deep ponds. म्हणजे काय झालं बघा, ज्यावेळेस आपण डीप पॉन्ड्स घेतले नव्हते त्यावेळेस हे जे काही पॉइझनस गॅसेस आहेत किंवा हे जे काही ऍसिड्स तयार झाले, त्यांनी कशाला अफेक्ट केलं, इट अफेक्टेड ऑन दिस पर्टिक्युलर ह्युमन लाईफ ऑर एन्व्हायरमेंट. त्यांनी त्या पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटला अफेक्ट केलं. त्याच्यामुळेच आपण काय करतो आता, म्हणजे खूप डीप पॉन्ड्स घेतोय. डीप पॉन्ड्स कशासाठी घेतोय, की जे पॉइझनस गॅसेस किंवा कोरोजिव्ह ऍसिड्स तयार होणार आहेत ते त्या पर्टिक्युलर काय म्हणतो, एन्व्हायरमेंटला तेवढे असे इम्पॅक्ट करणार नाहीत. त्यामुळे आपण हे काय करतोय, वी आर टेकिंग दी डीप पॉन्ड्स. आणि ही डिफिकल्टी आपण अजून पण फेस करतोय, दॅट सम ऑफ दी पॉइझनस गॅसेस, म्हणजे जे विषारी वायू आहेत किंवा करोजिव्ह ऍसिड्स, द ऍसिड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी करोजन दॅट आर गोइंग टू प्रोड्यूस ड्यू टू दॅट पर्टिक्युलर ऍश. कारण काही जरी झालं तर काय, दॅट इज द प्रोडक्ट विच वी आर गॉट आफ्टर बर्निंग. म्हणजे बर्निंग झाल्यानंतर मिळालेलं आपल्याला ते प्रोडक्ट आहे. ओके, त्यामुळं काय होते, they are producing some poisonous gases as well as some corrosive acids. Corrosive acids means what? The acids which are responsible for the corrosion. That acids may going to produce whenever that particular ash is coming out from that particular thermal power plant. Okay, so those are the four difficulties. That is, it's very hot, then dusty is there, abrasive in nature, and fourth is nothing but these are, or they are produces some poisonous gases there. And what happens is corrosive acids are also going to be produced whenever we are going to handle this particular ash, or whenever we are going to dispose that particular ash. Okay, everybody got this? आपल्याला कुठल्या कुठल्या डिफिकल्टीज येतात? It is expected from you people at least positive feedback, whether Yes, you got sir. this point. Okay, यात असं डिफिकल्ट काही नाहीये. म्हणजे तुम्ही पण इमॅजिन करा, म्हणजे मी काय सांगतो हे म्हणण्यापेक्षा हे तुम्ही पण इमॅजिनेशन तुमचं थोडक्यात राहू द्या. कारण ऍश म्हणलं की आपल्याला लगेच डोळ्यासमोर राख यायला पाहिजे. तुम्हाला पण हे कळतंय काय होतंय, की डस्टी असते ऑब्व्हियसली. जर त्याला ट्रान्सपोर्ट करताना ती बाहेर आलं तर कुणाच्या तर डोळ्यात किंवा घशात नाकात जाण्याचे चान्सेस आहेत, ते तिथल्या वर्करला अफेक्ट करण्याचे चान्सेस आहेत. किंवा जर त्यांनी पॉइझनस गॅसेस आणि कोरोजिव्ह ऍसिड्स प्रोड्यूस केले तर ते ऑब्व्हियसली कुणाला इफेक्ट करणार आहेत, they are going to affect the atmosphere. कळलेलं आहे सगळ्यांना? Okay, Yes. so these are the points that which we have covered in this particular what I can say thermal power plant. Which are points we have covered? First of all, we have covered this typical layout. We have covered the basic introduction related to the thermal power plant. Then we have covered the what I can say typical layout. It's somewhat the vast layout, or it is somewhat the lot of apparatus is going to present there as far as this hydropower plant is concerned. म्हणजे त्याच्यापेक्षा हा layout थोडासा मोठा आहे. Then we have covered coal and ash handling, and then we have covered this whenever we are going to select the site for this particular thermal power plant, which are the points that we need to consider. हे points आपण काय केलेले आहेत, we have covered all this particular points. कळलेलं सगळ्यांना?
थर्मल पॉवर प्लांटची बेसिक आयडिया सगळ्यांना आलेली आहे का? वेदर एव्हरीबडी गॉट दी बेसिक आयडिया रिलेटेड टू दी थर्मल पॉवर प्लांट? Yes, sir. ओके. त्यामुळं लक्षात घ्या, दोन महत्वाचे पॉवर प्लांट आपण कव्हर केलेले आहेत. फर्स्ट इज नथिंग बट दी हायड्रो पॉवर प्लांट अँड सेकंड इज नथिंग बट दिस पर्टिक्युलर थर्मल पॉवर प्लांट. Actually, we have to cover 3 power plants there as far as this peak load power plant is concerned. Okay. So now we are moving towards our next power plant, which is the another very important. Nowadays, we are generating the electricity with the help of that particular power plant. That is nothing but this nuclear power plant. Okay. म्हणजे आता आपण मोस्टली न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटनी काय करतोय, वी आर गोइंग टू जनरेट दॅट पर्टिक्युलर electricity with the help of that particular power plant. Okay, so I will tell you. See here, we will start now the real time picture. This is the real time picture of yesterday already I have shown you this picture of this thermal power plant. Okay, now we are moving towards this point, that is nothing but the nuclear power plant. Okay, so what happens in this particular nuclear power plant, or what happens in this particular nuclear power station? What is that? See, whatever the nuclear energy is there, okay, nuclear energy is there, that is converted into electrical energy, and whatever that power station is there, that is known as nuclear power station. Okay, इथं काय करत होतो, हायड्रो पॉवर प्लांट मध्ये आपण काय करत होतो, वी आर युजिंग or whatever the energy of that particular water is there, that is we are using for the generation of electricity. In thermal power plant, whatever the energy of that particular coal, that we are using for the generation of the electrical energy. Now as far as this nuclear power plant is concerned, in this particular nuclear power plant, whatever the nuclear energy is there, that we are utilizing, or that is we are or that nuclear energy is going to be converted into electrical energy, and whatever that particular power station is there, that power station is called as the nuclear power station. किंवा तो जो काय प्लांट आहे त्याला तुम्ही काय म्हणताय, न्यूक्लियर पॉवर प्लांट. ओके, न्यूक्लियर एनर्जी आपल्याला माहिती आहे, वी हॅव ऑलरेडी सीन दिस. बघा, इन दिस पर्टिक्युलर पॉवर स्टेशन द हेवी एलिमेंट, हे आता तुम्ही एमसीक्यू साठी लक्षातच ठेवायचे. विच आर दॅट पर्टिक्युलर टू हेवी एलिमेंट, दॅट इज नथिंग बट दी युरेनियम अँड थोरियम. ओके, these are nothing but the uranium and thorium. These are whatever these heavy elements are there, they are subjected to the nuclear reaction in one of the apparatus, and that apparatus is known as nuclear reactor. Okay, what happens, whatever the heavy elements are there, that heavy element, which are that heavy elements, these are nothing but the युरॅनियम अँड थोरियम. कुठले आहेत, युरॅनियम आणि थोरियम. ते एका ॲपरेटस मध्ये न्यूक्लिअर रिएक्शन त्यांची होते, त्या ॲपरेटसला तुम्ही काय म्हणताय, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी न्यूक्लिअर रिएक्टर. अँड सी, many of the time the question based on this particular point has been asked into the MCQ, that the apparatus where the nuclear reaction is going to take place, that apparatus is called as न्यूक्लिअर रिएक्टर. त्या apparatusलाच आपण काय म्हणतोय, न्यूक्लिअर रिएक्टर. ओके, लक्षात घ्या, हे एमसीक्यू साठी मी ज्या वेळेस सांगतो की तुम्ही ते लिहून घ्या, त्यावेळेस ते तुम्ही लिहिणं महत्वाचं आहे किंवा लक्षात ठेवणं महत्वाचं आहे. ओके, मग आता इथं काय होतं, ह्या न्यूक्लिअर रिएक्टर मध्ये whatever the energy, heat energy that is generated, okay, whatever the heat energy that is generated due to that particular nuclear reaction, that is utilized to increase or to raising the temperature of the steam. ओके, जी काही हीट एनर्जी जनरेट झालेली आहे ती स्टीमचं टेम्परेचर इन्क्रीज करण्यासाठी वापरली जाते. आणि ती जी काही स्टीम आहे ज्याचे की आपण टेम्परेचर इन्क्रीज केलेले आहे, ते आपण कशावर इन्सर्ट करतोय, अगेन आपण प्रिव्हियस आपलं जे काय आपण प्रिन्सिपल आहे तेच वापरणार आहे. काय, दॅट पर्टिक्युलर वॉट एव्हर दी स्टीम विच इज हॅव्हिंग हाय टेम्परेचर, दॅट वी आर गोइंग टू इन्सर्टिंग ऑन टू दिस ब्लेड्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन, where that steam energy is going to be converted into the mechanical energy. त्या स्टीमची जी काय एनर्जी आहे ती कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे, ती एनर्जी मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होणार आहे.
ऑब्व्हियसली जे काय टर्बाइन आहे ते अल्टरनेटरला काय केलेलं असणार आहे, कपल केलेलं असणार आहे त्या शाफ्ट थ्रू. त्यामुळं जसं का टर्बाइन रोटेट होईल तसा तुमचा अल्टरनेटर रोटेट होणार आहे आणि तो अल्टरनेटर काय करणार आहे, त्या मेकॅनिकल एनर्जीचं कशामध्ये कन्वर्ट करणार आहे. इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दॅट पर्टिक्युलर मेकॅनिकल एनर्जी इनटू दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कळलेलं आहे का सगळ्यांना? बेसिक प्रिन्सिपल बघा, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटचं बेसिक प्रिन्सिपल काय, न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये आपण काय करणार आहे, व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इन टू दिस पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट or in that particular nuclear reactor, whatever the heat energy that is generated due to this particular nuclear reaction. Okay, nuclear reaction मुळे जी काय एनर्जी जनरेटेड झालेली आहे ती एनर्जी आपण कशासाठी वापरणार आहे, we are utilizing that particular energy for raising the temperature of steam, and whatever the raised steam which is whatever the temperature of that particular raised steam is there, that steam that we are going to inserting onto the blades of this particular turbine, and whenever that turbine is going to rotate, that turbine converts the steam energy into this particular mechanical energy, and that obviously that turbine is going to connected to this particular alternator. That turbine converts that alternator converts mechanical energy into this particular electrical energy. ओके, म्हणजे आपल्याला तुम्हाला इथं बेसिक गोष्ट लक्षात आलेली आहे. आपल्याला पहिल्यांदा काय व्हायला पाहिजे, व्हॉट इज रिक्वायर्ड, पहिल्यांदा न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स व्हायला पाहिजेत आणि न्यूक्लिअर रिॲक्शन झाल्यानंतर ही जी काय होणार आहे ही पुढची प्रोसेस होणार आहे. बरोबर आहे का? आधी आपल्याला काय करायला पाहिजे, न्यूक्लिअर रिॲक्शन होणं गरजेचं आहे. इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल कॅरीड आउट न्यूक्लिअर रिॲक्शन. आपल्याला पहिल्यांदा न्यूक्लिअर रिॲक्शन होणं गरजेचं आहे, नंतर ही जी काय पुढची प्रोसेस आहे ती नंतर होणार आहे. नाहीतर असं होणार नाही की विदाउट न्यूक्लिअर रिॲक्शन ही जी काय पुढची प्रोसेस आहे ती पुढची प्रोसेस होणार नाही. कळलं सगळ्यांना? ओके, सगळ्यांना बेसिक आयडिया आली का, वेदर एव्हरीबडी गॉट इट, व्हॉट हॅपन्स इन दिस पर्टिक्युलर न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट? वेदर एव्हरीवन गॉट द बेसिक आयडिया? Yes, sir. Roll number 1, Shobna, whether you got this one? Roll number 1, Shobna. Roll number 5, Namrata, whether you got this point? Yes, sir. Monica, whether you got this point? Yes, sir. ओके, बघा न्यूक्लिअर रिॲक्टर काय असं डिफिकल्ट नाहीये. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये काय होते हे काही सांगणं डिफिकल्ट असं काहीच नाहीये. बरोबर आहे का? फक्त काय होते, न्यूक्लिअर रिॲक्शन होते, न्यूक्लिअर रिॲक्शन पासून हीट एनर्जी तयार होती. ती हीट एनर्जी आपण स्टीमचं टेम्परेचर इन्क्रीज करायला वापरतोय आणि ती पर्टिक्युलर स्टीम नंतर आपण कशावर इन्सर्ट करतोय, टर्बाईनवर. त्याच्यामध्ये काय होतंय, that steam energy converted into the mechanical energy, and as alternator is coupled to that particular turbine, what happens, that is whatever that alternator is there, that is that used for this particular, what can I say, conversion of that particular steam or mechanical energy into this particular electrical energy. Got it this point? Now आपण काय म्हटलं, आता ह्याच्यात काय होणार आहे, ह्या न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट मध्ये न्यूक्लिअर रिॲक्शन. आता न्यूक्लिअर रिॲक्शन म्हणजे काय होणार आहे एक्झॅक्टली, व्हॉट हॅपन्स, बेसिकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ दी न्यूक्लिअर रिॲक्शन. न्यूक्लिअर रिॲक्शनचे 2 टाइप आहेत. कुठले टाइप आहेत ते न्यूक्लिअर रिॲक्शनचे आपण इथं बघणार आहोत. ओके, नाउ सी हियर, देर आर बेसिकली 2 टाइप्स, न्यूक्लिअर फिजन अँड न्यूक्लिअर फ्युजन. ओके, म्हणजे तुम्हाला पण याचा काय म्हणतो ह्याला, याचा डिफरन्स माहित पाहिजे. नाहीतर न्यूक्लिअर फिजन आणि न्यूक्लिअर फ्युजन हे दोन्ही एक समजायचे नाहीत. ओके, डिफरंट आहे, त्याचा कन्सेप्ट वेगवेगळा आहे. सगळ्यांना लक्षात येते का? ओके, सो बेसिकली 2 न्यूक्लिअर रिॲक्शन्स आर देअर. फर्स्ट इज नथिंग बट दी न्यूक्लिअर फिजन रिॲक्शन and second is the nuclear fusion reaction. Okay, so in this particular nuclear fusion reaction, what happens, whatever that heavy nucleus, okay, whatever the heavy nucleus is there, that is going to divided into
small nuclei and then he is going to release the energy. बघा फिजन होतंय. फिजन म्हणजे काय बघा काय होतंय एक हेवी न्यूक्लियस आहे आमचं. आता ते हेवी न्यूक्लियस म्हणजेच कुठले आहेत युरेनियम आणि थोरियमचे. काय होतंय ते डिफरंट स्मॉल न्यूक्लिया मध्ये स्प्लिट होत आहेत आणि त्याच्यानुसार काय होते ते तसं झाल्यामुळं एनर्जी रिलीज होते. ओके म्हणजे मग हे कशामुळे होते बघा whenever the neutron strikes on the atom of uranium, the what happen that uranium is again split into two lighter atoms and the amount of energy is going to be released. आणि ती एनर्जी कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे ती रिलीज झालेली एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. ओके व्हॉट हॅपन्स whenever neutrons is there कुठला पण whatever any neutrons is there you can consider whatever the neutron is there that is going to strike on this particular nucleus of this or you can say atom of that particular uranium. Whatever that heavy nucleus is there that is again divided into small nuclei and whenever this process is going to happen at that time the amount of energy generated and that energy which is generated that or in which form that particular energy is generated, that particular energy is generated in the form of heat. Okay, that energy is generated in the form of heat. हीट मध्ये तुमची एनर्जी काय होणार आहे जनरेट होणार आहे किंवा ती जनरेट झालेली एनर्जी कुठल्या फॉर्म मध्ये अपीअर होणार आहे हीट. ओके म्हणूनच आपण मागच्या मगाशी बघितलं बघा व्हॉट एव्हर द हीट एनर्जी इज देअर that is generated due to that particular nuclear reaction, that's what which we are utilizing for the what I can say increasing the temperature of that particular steel. Okay, so this process is happened into the fusion reaction. Now what happens in fusion baga what happens exactly opposite. The fusion reaction is exactly opposite of this fusion reaction. What happens two light nuclei fuse into one heavy nucleus and whenever this particular generation or fusing is going to happen the amount of energy is going to be generated. Okay म्हणजे काय होतंय इथं काय होत होतं एका न्यूक्लियस मधून स्मॉलर न्यूक्लिया होत होते पण आता इथं न्यूक्लिअर फ्युजन रिएक्शन मध्ये काय होतंय स्मॉलर न्यूक्लियाय आहेत ते काय होत आहेत फ्यूज होत आहेत आणि एक हेवी न्यूक्लियस तयार होत आहे आणि त्याच्यानुसार पण काय होते एनर्जी जनरेट होते. म्हणजे तुम्ही न्यूक्लिअर फ्युजन रिएक्शन घ्या आयदर यू कॅन कन्सिडर न्यूक्लिअर फ्युजन रिएक्शन or either you can consider nuclear fusion reaction. In both a nuclear reaction the energy is going to be generated. कुठलीही न्यूक्लिअर रिएक्शन तुम्ही घेतली तर ऑब्विसली एनर्जी जनरेट होणारच आहे. ओके फक्त काय त्याच्या मेकॅनिझमचा डिफरन्स आहे. देयर इज अ डिफरन्स इन दिस पर्टिक्युलर मेकॅनिझम ओनली. फ्युजन मध्ये काय होतंय दोन लाईट न्यूक्लिया आहेत ते कंबाईन होऊन त्याचा एक हेवी न्यूक्लियस होतो. ओके बट whatever the see the statement is important the whatever the energy generates in this particular nuclear fusion reaction is much more energy than the fusion. म्हणजे फ्युजन रिएक्शन मध्ये जी काय एनर्जी जनरेट होती ती एनर्जी ऑब्विसली या फ्युजन रिएक्शन पेक्षा काय जास्त आहे. बरोबर आहे का फ्युजन मध्ये जी काही एनर्जी जनरेट होती ती या फ्युजन रिएक्शन पेक्षा जास्त आहे. ओके दोन्हीही न्यूक्लिअर रिएक्शन मध्ये एनर्जी जनरेट होतीये तिथं असं कन्सिडर करायचं नाहीये की फ्युजन मध्ये होती फ्युजन मध्ये नाहीये किंवा फ्युजन मध्ये होती फ्युजन रिएक्शन मध्ये होत नाही. इट इज नॉट लाईक दिस वन. इन बोथ ऑफ द न्यूक्लिअर रिएक्शन द एनर्जी इज गोइंग टू बी जनरेटेड. नाव सी हियर आता बघा काय आहे येस नाव यू कॅन अंडरस्टँड. बघा आता तुम्हाला हे जे काय पिक्चर दाखवलेलं आहे त्या पिक्चर वरनं तुम्हाला काय एक्झॅक्टली आयडिया येत असेल की न्यूक्लिअर फ्युजन रिएक्शन काय आणि न्यूक्लिअर फ्युजन रिएक्शन काय. बघा न्यूक्लिअर फ्युजन रिएक्शन इथे दाखवलेली आहे म्हणजे हा काय आहे दिस इज वन ऑफ दी हेवी न्यूक्लियस. ओके याच्यावर काय झालेलं आहे एक न्यूट्रॉन इन्सर्ट झाल्यामुळं हा हेवी न्यूक्लियस ह्या दोन लाइटर न्यूक्लियाय मध्ये काय झालेला आहे स्प्लिट झालेला आहे. बरोबर आहे का हा जो काय दिस इज नथिंग बट दी हेवी न्यूक्लियस याच्यावर काय झालेलं आहे दॅट पर्टिक्युलर व्हॉट कॅन आय से एनर्जी सॉरी न्यूट्रॉन्स पर्टिक्युलर स्ट्राईक झाल्यामुळे त्या ऍटमला इट इज डिवायडेड इनटू
what I can I say, basically two smaller or lighter nuclei. Okay, कळलं का? म्हणजेच काय झालं, इथं फ्युजन झालं. इथं काय झालं, हेवी न्यूक्लियसचं काय झालं, फ्युजन. Two one whatever that heavy nucleus here, that is divided into two smaller. Just a minute.